Think we can start? Yeah, we can start with the 3 ohms. Мы можем начать с трехкратного ом. So please bring your hands to Namaste Mudra. Руки в намасте мудру. Slowly breathe in. Делаем медленный вдох, выдох. For 1 minute, 1 минуту. we be in silence. Мы пребываем в тишине. Slowly again breathe in. Медленно добавляем дыхание. Breathe out slowly. Медленно выдыхаем. Gently open your eyes. И мягко открываем глаза. Namaste. Намасте. So once again thanking Tanya and Tanya's friends. Давайте Ян, поблагодарим Яна и Сабину за and то, что Sabina and all of you. всех нас за то, что It's a kind of satsang we are trying to do here, да, сегодня будет что-то вроде сатсанга. and I am happy that Pablo is also here. Я счастлив, что Пабло также здесь. So we wanted to make it today very simple. Сегодня мы бы хотели сделать просто, да? Like if you have any questions you want to ask, Если у вас есть какие-то вопросы, вы просто задаете их. we can begin with some questions. We can what? Begin with questions. Мы можем начать с вопросов. Ань, мой листочек уже есть, можно с этим начать. Okay. So the first question is how to open the heart. The first thing we always have to remember is that I am that light. Первое, что нам нужно помнить всегда, это то, что я есть этот свет. If there is light within me, can darkness stay? Если есть во мне свет, может ли остаться там тьма? And I should not identify with my mind. И мне не нужно идентифицировать себя с моим умом. Mostly when we are living in a family, in the society, В большинстве случаев, когда мы живем в семье или в обществе, we identify with what person says about me. мы идентифицируем себя с тем, что говорят о нас другие люди. We identify with our own mind in the family where we were born, in the society we were born, and we think that that identification is the reality. Мы отождествляемся с тем, что нам говорили в нашей семье или с нашим умом, и мы думаем о том, что это отождествление и есть мы сами. We can be open to our own life. Мы можем быть открытыми к нашей собственной жизни. So first thing we are trying to do is to have no identification with our mind. Первое, что нам следует сделать, это отбросить отождествление с нашим умом.
we will see that many people are having depression. Мы видим, что у многих людей сейчас депрессия. The cause of the depression is we are identifying, sometimes we are saying, I am small. И причина этой депрессии является в том, что мы отождествляемся с умом, и мы иногда говорим, вот, я маленький, I cannot do the way the other person is doing, so maybe I am not good. я не могу делать так, как другие люди, возможно, да, и поэтому я не такой хороший. So if before going to sleep, I am saying that I am that pure light, Но если перед тем, как лечь спать, я говорю о том, что я есть чистый свет, and in the morning also before waking up, I am saying to myself, I am that light. и перед тем, как я начинаю свой день утром, я также говорю, я есть этот свет, I feel openness in my heart. я чувствую, что мое сердце начинает раскрываться. For having openness of the heart, we should first love the person near us. Для того, чтобы открыть сердце, нам в первую очередь нужно полюбить ближнего. We need to feel love towards all the humanity. Нам нужно почувствовать любовь ко всему человечеству. We need to have love towards all the living beings. Нам нужно почувствовать любовь ко всем живым существам. And if we see the whole cosmos, Если мы смотрим на весь космос, the whole cosmos is within me, весь космос находится внутри меня. and this whole cosmos is cosmos today because of this inner light. И причина этого космоса является в том, что внутри есть этот свет. So when I am trying to understand that I am not only this name, И когда я осознаю, что я не только name, I am not only the place where I was born, я не только это место, где я был рожден. there is a greater possibility within me. Есть большая возможность внутри меня. I am that light, Я есть этот свет, and I will only remain that light. и я всегда останусь только этим светом. Once I was with a master, Как-то я был с мастером, so the master was asking all the students, are you going to become a son in this life? и мастер спрашивал своих учеников, вы собираетесь стать святыми в этой жизни? One of the students stood up and said to the master, И один студент, ученик, поднялся и сказал мастеру, Master, even if I cannot become the sun, I will try to become a lamp. Но он сказал, что даже если я не стану солнцем, да, то я стану лампочкой. Like even this lamp has light. Да, даже вот этот свет, лампочка маленькая, имеет свет внутри себя. So I am trying to become my own small light for my family. И сначала я пытаюсь стать сам маленьким светом для моей семьи. I am trying to become a small lamp for my society. Я стараюсь стать маленьким светом для общества. And then what happened? The more and more I am feeling that inner light, my heart open for more possibilities in this life. Чем больше я открываю свое сердце, чем больше я чувствую этот внутренний свет, тем больше возможностей у меня в жизни. I feel more creative in many things. I would like to do many things to which I am really able to connect. Я могу почувствовать себя более творческим и соединиться с теми вещами, которые действительно мне близки. Now you can see two pictures on the wall. Да, вы можете увидеть две картины на стене. Whoever has drawn that, И кто бы ни нарисовал их, when that person draws that, когда этот человек рисует их, she is expressing herself through painting. она или он, как сказать,
выражают, да, себя через эти картины. So that small lamp inside И вот этот маленький свет внутри is expressing as this beautiful painting. выражается на этих прекрасных картинах. Now somebody is actually in the kitchen giving tea to me. Да, и кто-то, например, дает мне чай сейчас. So when she is making this tea or he is making that tea, Когда он или она готовит этот чай, you have kind of devotion. You are feeling, oh, I am going to give this to Swamiji. да, у вас есть некая преданность, что вот я сейчас даю этот чай с вами. I am going to give to the guests who are here. Я даю этот чай гостям, которые здесь, To my friends who are here. моим друзьям, которые здесь. Where are you giving it from? From this small light within Да, и you. откуда мы отдаем? Мы отдаем из маленького света внутри нас. We need not try to copy the great masters or yogis. Нам не нужно копировать великих мастеров или йогов, But to feel that small light and say, yes, I am this light, and whatever is possible in this life, I would like to do by sharing my inner light. да, и что бы ни происходило в этой жизни, я должен делиться этим светом. You will feel that you are now becoming more and more open in your heart. Сейчас вы можете почувствовать, что ваше сердце все больше и больше раскрывается. Хорошо? Хорошо? Okay. Okay. The question is how to love yourself with all the negative sides we have. We have to always understand that in this life, wherever we are living, Нам всегда нужно понимать, что в этой жизни, even when we are doing the best things for даже others, если мы делаем наилучшие вещи для других, you are giving your heart to somebody. да, и вы отдаете свое сердце кому-то. Maybe the other person may not understand or receive it the way you give sometimes. Возможно, другой человек не сможет это понять или принять полностью. We need to understand that we are living on this planet Earth. Нам нужно понимать, что мы живем на этой планете Земля. And if there are 700 million people living on this planet Earth, И если на этой Земле живут 7 миллиардов людей, every individual has his own individuality. да, и каждая индивидуальность имеет собственную личность. Everybody has their mind. Да, у каждого есть свой ум. Even when you go from here to the market, Да, и даже если вы поедете отсюда в магазин, some of you will say, I want orange. некоторые скажут, я хочу апельсин. Some of you will say, I want ananas. Некоторые скажут, я хочу ананас. Some of you will say, I want dragon fruit. Некоторые скажут, что я хочу драгонфрукт. Some of you will say, I want passion fruit. Некоторые скажут, я хочу маракую. Why is it like that? Tell me. Почему это так? Скажите мне. We have to understand that we are all children of the same divinity. Нам нужно понимать, что мы все дети одного Бога. Even when we are the children of the same divinity, Даже если мы дети одного Бога, we are all individuals. мы все являемся личностями. So when we are individuals, Таким образом, если мы личности, the understandings which we have, понимание, которое имеем мы, for some it will be negative, для некоторых это будет негативное, some can be positive. для некоторых это может быть позитивное. So it is how we take our life. Вот это так, как происходит у нас в жизни. If you take a coin, Если вы возьмете монетку, this coin has two sides. эта монетка имеет две стороны. If you are going to shop, Если вы идете в магазин, you are giving this rupaya, 10 rupaya to the shop. да, вы даете 10 рупий в магазине.
Will you say, I will only give one side of this rupiah? Разве вы скажете, что я говорю, даю вам только одну часть этой монетки? It is not possible. You have to give the whole rupiah. Да, это невозможно. Вы даете эту монетку с двумя So, сторонами. therefore, when we are living on this earth, Таким образом, так как мы живем на этой планете, there are positive and negative. есть и позитив, и негатив. It is not saying that I am going to leave this negative and only trying to be positive. It is not possible. Да, и это невозможно пребывать только в позитиве и не жить в негативе. So, my master once was in an interview. Таким образом, мой мастер один раз сказал в интервью, So, this man was asking my master, Master, you travel Europe, you travel all over the West and meet so many people. да, и один человек сказал мастеру, вот вы путешествуете по всему миру, встречаете очень много людей, So, maybe you meet many negative people also. возможно, вы встречаете много негативных людей. Master said, you see, I have a very beautiful garden. Мастер сказал, у меня есть очень красивый Garden. сад, garden. У меня есть And he said, in this И в garden, этом саду I have rose flower. у меня есть роза, I have lily flowers, у меня есть лилия, lotus, лотос. marigold. It's like a yellow flower, marigold. Окей, marigold. And then he said that, but I also have cactus. Но также у меня есть кактус. And some of the cactus are having big thorns. Да, и у некоторых кактусов большие колючки. Some of the cactus are having small thorns. У некоторых кактусов маленькие колючки. Some cactus give beautiful flowers. Некоторые кактусы дают красивые цветы. But I love all of my Но garden. я люблю весь мой сад. I am not going to say, oh, these cactus I don't love. Я не говорю, вот я не люблю этот кактус. So, if there is negativity, we are not saying, okay, negativity, go away, and I will only be positive. Да, и если негатив присутствует, нам не нужно от него отрекаться и говорить, мне нужно быть только оптимистом. I am saying that, okay, I have some negative Да, я qualities, говорю, да, у меня есть эти негативные качества. but I have also many, many positive Но qualities. также у меня есть очень много позитивных качеств. I am on a path to find about myself. Я на пути самопознания. Many times in my life, because I had this negativity, that helped me to walk and find clarity more and more. Именно из-за этих негативных качеств много раз в моей жизни я шел дальше, и они помогали мне приближаться к более чистому сознанию, к себе. Like the person who found this light, Да, и, например, как человек, который изобрел этот свет. he was first thinking, why everywhere there is darkness? Да, он сначала думал, почему повсюду тьма. Maybe I can give something which can be a light to the home, Возможно, я могу сделать что-то, что осветит дом, can be a light for the society, может осветить общество, let it be a light for the country, осветить страну for the whole world. и весь мир. So you can see, first he was seeing darkness, Да, и вы можете увидеть, что сначала он увидел тьму. and he said, let this darkness be converted into light. Да, и он сказал, что давайте эту тьму мы осветим. So we are not against negativity. Мы не против негатива. We are trying to understand that negativity and positivity is part of our life. Нам нужно понять, что негатив и позитив – это части нашей жизни. We are trying to slowly transcend negative and positive emotions. Нам нужно медленно трансформировать негативные эмоции в позитивные. And to have a unified way of life. И это поможет соединить все в жизни. Where we are trying to understand that my life has a greater purpose. Да, где мы увидим, что моя жизнь имеет высшую цель. I can achieve many things through yoga. Я могу
достичь много вещей через йогу, through pranayama, через пранаяму, through meditation. через медитацию. Let me select those things which are very close to me. Да, я могу выбрать также те вещи, которые близки именно мне. Therefore, all the teachers say, Да, и все учителя говорят, try to practice those things старайся практиковать эти вещи, to which you feel more connected. да, с которыми ты чувствуешь большую соединенность. You can learn from many teachers, Ты можешь учиться у многих учителей, but do not follow whatever the teacher is giving. но не следуй только тому, что дает учитель. You have to follow your life Тебе нужно идти по своему пути, according to your nature. в соответствии с тем, какая у тебя природа. That will help you more. Это поможет тебе больше. So, before going to the next question, let him sing a bhajan. Pablo is a good singer. Приступим к следующему вопросу. Мы споем бхаджан. Пабло нам споет. Yes. Just before I will sing very few lines. I would like to speak something about what Guruji was telling you Я бы хотела сказать about the несколько слов practices, about the knowledge, and about the light. про знания, про практики, про жизнь. You know, light, we consider our Ajna chakra is the place of knowledge, wisdom, and light. Да, и у нас есть аджна чакра, где сконцентрировано наше знание, чистота. And this is our crown, the Sahasrar, the ultimate liberation. Да, и у нас есть чакра Сахасрара. Это абсолютное освобождение. Thank you. And in between this Ajna И and this между Sahasrara, аджаной и Сахасрарой, here there is another chakra called Guru chakra. и здесь есть еще одна чакра, которая называется гуру чакра. The Guru, the teacher who helps you to take your wisdom to liberation. Гуру — это учитель, который помогает вашу мудрость перенести выше и достичь уже освобождения. As long you do not come to know how to use your wisdom, your information, your knowledge as wisdom to get liberation, this will become only information. Да, и пока вы не будете переносить эту мудрость к освобождению, это будет просто информация, которую, да, вы будете получать через аджану чакру. You may have a lot of informations in your life. У вас You может may быть have много информации в вашей жизни. gather a lot of information. Да, вы можете собирать очень много информации. But that does not mean Но это не you are значит, becoming wise. что вы становитесь мудрыми. So the Guru, what Guruji says, is the person who Guru. make you understand that your wisdom, your knowledge, your information should become wisdom and make you open. Гуру — это тот человек, который позволяет вам понять, что та информация, то знание, которое вы имеете, вам нужно перевести в мудрость к освобождению. So you have to be like that Malinki Devachka, Да, и вам нужно how быть как... she has no fear, Да, и вы видите, nothing как to hide, маленькая nothing to девочка. hold. You have to be just like that in front of your Guru to receive whatever nature gives, whatever Guru gives to you. Do not hold, do not be shy, just be like that. She is an exact example of how a student should be. Да, и это маленькая девочка, которая ничего не боится, не скрывает. Это пример того, каким должен быть ученик перед своим гуру, да, честным, открытым и ничего не скрывающим, полностью голым, да, перед ним. Guru will not go with you here, Гуру не придет с вами к освобождению, but he will take you there. но он вас проведет туда. Okay, so I will sing a prayer Я пропою молитву, which is for the well-being of everybody. которая посвящена всему человечеству. After singing it in Sanskrit, then I will translate it in English, and she will do it in Russian. После того, как Пабло пропоет на санскрите, мы переведем на английский, а потом на русский. Sarve
bhavantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhave. Om Shanti 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 Hari Om. Thank you very much. Благодарю всех. Would you translate this? Sarve bhavantu sukhinaha. Бхаванту Садхинаха. This is a mantra of the Rishi, Это мантра Риши, where it is saying that let all be happy. где говорится о том, что пусть все будут счастливы. Happiness here means contentment in his life or her life. Счастье значит преданность жизни, его жизни или ее жизни. Let all be healthy. Пусть все будут здоровы. We need to be healthy physically, Нам нужно быть здоровым физически, mentally, умственно. and we should see everything good in person, in things around us. Мы также должны наблюдать за теми вещами, которые происходят вокруг. If we are trying to always find goodness in this world, Если мы всегда стараемся найти что-то хорошее в этом мире, we will see that that goodness becomes me. мы увидим, что это хорошее становится нами. If we are always saying that this world is the place like a heaven for me, Если мы говорим о том, что этот мир является раем для меня, even though there are ups and downs and many things are happening in this даже world, если некоторые вещи случаются, да, обстоятельства разные, вверх-вниз происходит, I am hearing something good from the divine every time I am seeing people. да, и всегда я слышу и чувствую что-то хорошее от людей, от Бога. I have beautiful eyes to see everything good. У меня есть прекрасные глаза, чтобы увидеть, что все прекрасно. Even now I have the possibility to smell a rose and feel the goodness of the rose flower. Да, даже сейчас я могу понюхать розу и почувствовать ее благословенный запах. I have the possibility to touch everything or feel everything which is connecting to my heart. Я могу трогать что-то, чувствовать что-то, что имеет соединенность в моем сердце. I am able to taste everything because that is also the divine blessing, a guru blessing. Я могу также чувствовать вкусы, потому что я благословен Богом и гуру. If this possibility of seeing good is there in me, Если есть эта возможность внутри вас смотреть и видеть хорошее, hearing good is there in me, слышать хорошее, smelling good is there in me, да, и нюхать хорошее, tasting is good in me, пробовать на вкус, to touch somebody gently is there within me. да, и трогать кого-то нежно. Let this goodness be there in every personality, individual. Пусть это хорошее будет в каждой личности также. So this mantra is a universal mantra. Да, и это универсальная мантра. Helps one to again say that
I am part of this greater possibility in my life now. Да, и эта мантра говорит о том, что я являюсь частью этой большей возможности в моей жизни. The gurus, the rishis, the yogis, the sages, the saints Гуру, йоги, риши, святые always lived for the whole humanity. всегда живут для всего человечества. Guru has no religion, Гуру нету религии, no creed, and also do not have any special affinity to one single person. да, и также у гуру нету какого-то особого отношения к кому-либо. Like the sun is giving light to everyone. Да, это как солнце, которое светит всем. A yogi, a guru, a teacher is trying to share the same kind of light to all the humanity. И йоги, гуру, учителя, они стараются дать этот свет одинаково каждому в этом мире. So let there be the light of Guru in each one of you, whomever you believe as Guru. И кем бы вы ни считали гуру, пусть этот свет от гуру будет с Let вами всегда. the light of that Guru be there with you. Пусть свет этого гуру всегда будет с вами. Thank you so much. Thank you. Может, еще у кого-то есть сейчас вопрос? Да, у нас есть вопрос. У нас есть. Просто хотел задать этот вопрос по поводу того, что такое чакра, как она работает. Мы сегодня узнали, что есть еще одна чакра между Аджной и Сахасрарой. Какое количество чакр, которые активно изучаются йогами, и знание принципов их работы важно на пути особенной жизни. So the question is, what is chakra? How many chakras do we have? Because today we got to know that there is one more chakra between Ajna and Sahasrara, and how to work with chakras, how important it's for future liberation. We have to understand that there is a prana flowing through the whole body. Нам нужно понять, что через все тело у нас движется прана. And when the prana is flowing through the body, it is flowing through the nadis. И когда прана движется по телу, она движется через нади. Nadis are the energy channels in the body. Нади — это энергетические каналы в теле. There are 72,000 nadis in the body. Существует 72 тысячи нади в теле. So if you draw a picture of a human being, Да, если мы нарисуем картину человека, it will be like a big circuit of wires going here, there, everywhere. You cannot see the human being, you can only see wires. да, и это будет такая картина переплетений разных каналов и вен, трубочек разных. То есть вы не увидите человека, вы увидите все эти каналы. So therefore, when you are taking the Krillian photography, Да, если вы делаете фотографию, in that Krillian photography, you are seeing like all the aura of your physical body. да, и в вот этой чистой фотографии вы можете увидеть ауру всего вашего тела. So that means what? We are also a web of energy. Да, и нам нужно понять, что мы являемся источником энергии. This energy has to flow through the body, through the channel which is known as nadi. Эта энергия должна течь по телу через нади. Nadi also comes from the root nad, which means sound. И нади, также слово, да, происходит от слова над, которое означает звук. So I was thinking why this word nad is coming for nadi. Я думал, почему слово нади происходит от этого слова над, звук. Then I was thinking and I got into a kind of meditation. Я думал и размышлял в медитации. Then I understood that all that which is here is coming from sound. И я понял, что все начинается со звука. This whole universe is the vibration of the sound. И вся эта вселенная — это вибрация звука. So it is like through these nadis there is an energy flow.
И через эти нади проходит энергетический поток. And if you really look at the energy flow, there is a kind of sound at different parts of the body. Если вы посмотрите на эти нади, почувствуете их, вы увидите, что есть определенный звук, который течет через эти каналы. Nada Brahmananda Swami from Shivananda Ashram, he was taken to the All India Medical Science to test his body. Когда один из мастеров приехал в больницу, чтобы проверить свое тело, да, здоровье. This master closed his both nostrils and for 2 minutes. Закрыл обе своих ноздри на 2 минуты. And then the scientists were keeping the microphone at his toes. И ученый держал микрофон возле его пальцев ног. They were hearing music. И они слышали музыку. They brought at his toes, and then towards knee joints there was music. И когда они поднесли микрофон к коленям, там также играла музыка. At the heart center they brought, there was music. Микрофон приставили к сердцу, там также звучала музыка. So we have to understand these energy channels. When 1 or 2 energy channels meet in the physical body, Нам нужно понимать, что когда 2 канала соединяются в физическом теле, it becomes marma. это становится мармой. So therefore in Ayurveda, В аюрведе there are 108 marma points. есть 108 точек мармы. Actually, according to Ayurveda, there are 107 marma points. Ну, вообще-то в аюрведе говорится, что есть 107 точек. And according to Siddha, there are 108 marma points. Соответственно, ситхе есть 108 точек. Now you are asking the question, what is chakra? Сейчас вы задаете вопрос, что такое чакра. When more than 3 energy channels meet in the body, Когда больше 3 каналов соединяются в теле, they make a kind of wheel-like energy. это возникает такое некое колесо энергии. And this wheel-like energy are mainly divided in the 6 parts of the body. И эта энергия, она в основном распределена в 6 частях нашего тела. So we are only talking about the main energy points today. Да, мы сегодня поговорим только про основные. When that energy is found in the lower spine, it becomes Mooladhara. Да, и когда энергия сконцентрирована в основании позвоночника, мы находим чакру, которая называется Муладхара. And this Mooladhara energy is the energy which is connecting with the ground. И Муладхара чакра — это энергия, которая соединяется с землей. If this Mooladhara energy is not flowing properly, Если энергия в Муладхаре чакре не течет, you will find there is an imbalance in this personality. вы почувствуете некий дисбаланс в личности. Да? The second chakra is connected with the Swadhisthana, Вторая чакра это Свадхистхана. and it is connected with water. Она связана с водой. The third chakra is the Manipura, is connected with fire. Третья чакра Манипура связана с огнем. The fourth chakra, the heart chakra, is connected with air. Четвертая чакра Анахата связана с воздухом. And this chakra, the throat chakra, is connected with space. Горловая чакра связана с космосом. So when the rishis were meditating, Когда вы медитируете, they could find that the root chakra, the Mooladhara's color is red color. да, вы можете обнаружить, и учителя обнаруживают, что Муладхара красного цвета. The red color is connected to the earth. Красный цвет соединен с землей. The second chakra is connected with orange color. И вторая чакра, она связана с оранжевым цветом. Because this second chakra energy is the energy which is purified and going up towards the top of the head, and whatever creation is happening is from the second chakra. И вторая чакра, она связана с тем, что вся энергия, она очищается в ней и потом идет вверх. Поэтому все, что мы творим и сотворяем в этом мире, на самом деле идет со второй чакры. So when it comes to the belly, it becomes the color yellow. Когда эта энергия поднимается вверх, она становится желтой. It is connected to the sun energy. И она связана с энергией Солнца. So all the active
activities which we are doing through the 5 sense organs and 5 organs of action begin from the belly. И вся деятельность, которую мы осуществляем, которая связана с 5 органами чувств, она связана с 3-й чакрой. And when we are going to the chest, it is connecting with the air, and also the color is green or pink. И когда мы приближаемся к 4-й сердечной чакре, мы там можем найти зеленый или розовый цвет и стихия воздух. Both green and pink color are color of peace. Оба цвета, розовый и зеленый, это цвета мира. When you are using more green color, you are more into a kind of devotion. Когда вы используете больше зеленого цвета, вы больше можете находиться в такой преданности, Compassion, сострадании. more opening of your heart. Да, вы больше раскрываете сердце. When it comes to throat, Когда подходит к горлу, it is the blue color. энергия становится голубой. And blue color is a color of freedom. И голубой цвет — это цвет свободы. And we give violet color to the Ajna chakra. Фиолетовый цвет — это аджна чакра. That means it is a chakra for intuition. Да, это чакра интуиции. So through intuition you are able to guide your life. Через интуицию вы можете двигаться по пути своей жизни. And the spiritual color is the indigo color on top of your head. Да, и духовный цвет, it's what colors? Indigo is a kind of color. И цвет индиго — это цвет духовной энергии, да, сахасрара. It is almost like this color, you see. Да, почти вот такой цвет, как цветок. So what is happening is that even when you are chanting the bija-mantra, the seed mantra, Даже если вот вы, например, поете биджа-мантру, мантру, ситха-мантру, you are able to channelize the energy to the top of the head. вы можете проводить энергию через каналы вверх головы. So if I cross my both hands like Да, this, если я соединю свои руки, and if from the root chakra, if I am chanting the bija mantras, если я пропою биджу-мантру, lam vam ram yam ham lam vam ram yam ham Now you can just slowly breathe in from the lower spine to the top of the head. сейчас вы можете сделать глубокий вдох, медленный вдох от окончания позвоночника. Breathe out from the top of your head towards your lower spine. И вдохнуть вверх головы. For a beginner, this is very good to channelize the energy. И для начинающих это очень хорошо, чтобы проводить энергию таким образом. Okay. А в продолжение этого же вопроса, есть ли какая-то связь между раскрытием чакры, более сильным течением в ней энергии, ее потенциала каждой чакры, с возрастом человека? Is there any connection between the power of chakras and the age of a person? We have to understand that this chakra which we are saying is not exactly at one spot. Нам нужно понимать, что та чакра, о которой мы говорим, это не есть одна точка конкретная. There can be little change in the energy channel for each individual with the practice. Да, и энергия может меняться с возрастом, с практикой. Like for an example, I tell you. Например,
You are with a person who is every day meditating for 4 to 5 hours. Если ты человек, который медитирует от 4 до 5 часов в день, This person is 15 years old. да, и этому человеку 15 лет. You are seeing him after 15 years. Да, и вы смотрите на него через 15 лет еще. How will you feel? You feel, hey, your presence, I feel a kind of energy. Да, и он почувствует некую энергию. I just want to sit with you. Я просто хочу посидеть рядом с тобой. What is that? There is more purification and there is more energy flowing from each chakra. Да, это значит, что в этих чакрах уже больше чистоты и больше энергии течет. Another friend of you, a friend is always smoking, Да, другой, например, человек постоянно курит, drinking all this whiskey, да, пьет алкоголь, and you are meeting him after 15 years. да, и ты встречаешься с ним через 15 You лет. are asking, my friend, how are you? Ты спрашиваешь, как у тебя дела? He will say, oh, I have pain here. Он скажет, о, у меня здесь болит, I feel my heart is not open. но мое сердце не I раскрыто. feel somebody is always holding my neck. Я чувствую, что кто-то постоянно держит меня за горло. So you know now. А теперь ты знаешь. Elise. Окей. Yeah. Хорошо, давайте на следующий вопрос. How to understand that your wish is real? See, this wish is not like for one day. Наши все желания, они как бы временные, да? Okay, you are just having a wish. Oh, I should live in Bali. I should have a big house, a yoga hall. Например, у вас есть желание, вот, я хочу жить на Бали, я хочу иметь большой дом с площадкой для йоги. You don't want to do anything. You don't want to meditate. You don't want to do yoga. You don't want to do anything. Just sit and dream. Okay, my wish to have a big house in И Bali. вы не хотите заниматься йогой или делать какие-то практики, вы просто сидите и мечтаете, вот, я хочу дом с большой площадкой для йоги. You have to live your wish. Вам нужно проживать это желание. Like from childhood, you brush your teeth. Так же, как с детства вы чистите свои зубы, You take bath. вы принимаете душ, You use some soap to clean your skin. вы используете мыло, чтобы очистить свою кожу. You look at the sun and do some kind of Surya Namaskara. Да, и вы смотрите на солнце, делаете сурья намаскар. You want to chant and read some text. Вы хотите читать и петь мантры. And wishing that there is always going to be a good thing coming in your life. И когда вы это делаете, вы надеетесь, что что-то хорошее будет происходить в You are вашей жизни. saying that I have a greater purpose in my Вы life. говорите, у меня есть высшая цель в моей жизни. To find more space in our life. Найти больше пространства, космоса в нашей And жизни. with that space, I would like to bring my hope, which is more connected to my everyday life. И в это пространство я хочу пустить что-то, что будет соединять меня с собой. Your real intention Ваше истинное намерение to live a life in harmony, жить, проживать жизнь в гармонии, to find something much more higher in your life, найти что-то более высшее, да, высшую цель в своей жизни, will happen случится, when you are having a greater trust towards the universal energy, когда у вас появится доверие к Вселенной, having greater trust towards the guru, когда у вас появится доверие к гуру, having trust towards your mantra, когда у вас появится доверие к мантре, в которой вы верите, having trust towards yourself. когда вы начнете больше себе доверять. Otherwise, like we are just sitting in the room dreaming that I will have a big house, a yoga hall. В противоположном случае вы просто будете сидеть в комнате и мечтать о доме с большой площадкой для йоги. Will only become a dream. Да, это просто будут мечты. I have to make it a reality through my work, Да, нам нужно сделать эти мечты реальностью, through my meditation, да, и благодаря медитации, благодаря упорному труду. For an example, you are saying, Swamiji, you have to come to my yoga place after 10 years.
Например, вы скажете, что Свамиджи, я хочу, чтобы вы приехали в мой йога, да, место для йоги через 10 лет. I will say yes, I will come. Я скажу, да, я приеду. But you have to make the preparation. Но вам нужно подготовиться. So that hope Это надежда, that I will do certain things for myself and others. которая говорит о том, что я сделаю некоторые вещи для себя и для других. So whatever I am doing is also good for me. Что бы я ни делал, также хорошо для меня. Now, if I have this dragon fruit which is more cheap in Bali, Сейчас, если я съем этот драгонфрукт, который so более дешевый if I на cut Бали, this all skin of this dragon да, fruit, если я его очищу, maybe I can add the passion fruit. может, я добавлю туда маракуйю, And every morning I am thinking that I can drink this passion and dragon и fruit. каждое утро я думаю, что я могу выпить этот драгон и пашенфрут. Which is better? Tell me, Coca-Cola or this dragon fruit and passion fruit? Which is better? Что лучше, Кока-Кола или вот эти фрукты? This fruit. Эти фрукты. So if I am having this hope that let me have healthy food, Да, если у меня есть надежда на то, что у меня будут эти фрукты, let me make some changes in my life, я могу сделать какие-то изменения в моей жизни. and with the total trust, hoping for the best, И с абсолютным доверием верить в лучшее. my life change. Моя жизнь Many people's меняется. life change, and they are not only helping others during their when they are living, И жизни многих людей меняются даже не только когда они помогают другим, but after their death also they are helping. но также After they die, after their life. the person die, finish. Да, то есть если человек кому-то помог, то вот эта помощь, она продолжает влиять на людей. Madame Curie, Мадам Кюри, she was working on this kind of radium. она работала над ридием. Radium is kind of a light, you know, in this watch and everywhere you have this radium. Она работала над радиантами. So people told her, what are you doing? You will die because of this radium effect. И говорили, что же ты делаешь? Ты можешь умереть из-за излучения этих радиантов. So Madame Curie said, I may die. Мадам Кюри сказала, да, я могу умереть. But because of me, there will be more light and people can see this watch even in night. Но именно из-за того, что я это делаю, будет больше света в мире. And this radium can be used for many things. Да, и это может быть использовано для множества вещей. So she experimented with radium. Да, и она делала эксперименты. And she died because of the bad effect of this radium energy. Да, и она умерла от излучения. But today also we remember this Madame Curie with reverence. Но даже сейчас мы вспоминаем с уважением Мадам Кюри, Because she helped the whole world. потому что она помогла всему человечеству. Yeah. Okay. What is the shape of the earth? Is it square? Is it like a ball? Or it's just like this, like plateau? What is the question? Какой формы Земля? Шар или плоская? See, if this is an earth, Видите ли, если это Земля, if I am staying here, если я нахожусь здесь, this place looks like plain. это я вижу это место как плоскость. But if I am on an aeroplane, Если я в самолете, I can find that there is a more expanse of this area. да, я могу увидеть, что эта площадь, она немножко расширяется. If I go to the moon, Если я поднимусь к месяцу, and from the moon, if I am seeing the earth, если я смотрю из месяца на Землю, the earth looks spherical, sphere, да, like a ball. и Земля выглядит как сфера. And interestingly, is this earth stationary?
И интересно, эта земля... Stationary means still, staying one place. Интересно, эта земля, она как бы устойчивая, да? То есть она неизменна, But it's moving. но она движется. So if this is sun, Если это солнце, it is revolving and rotating like this. то земля кружится So и because it is going поворачивается. like this, day and night is happening. Да, так как она крутится, то у нас есть день и ночь. So this is like a sphere of ball. Да, то есть земля это как сфера, как мяч. So when it is completing like this 365 days, Да, и it becomes 1 year. Когда она делает круг 365 So you have to дней, understand это this, the earth is rotating and also revolving around the sun. Нам нужно понимать, что Земля кружится сама вокруг себя, а также она кружится вокруг Солнца. The shape of this earth is like this passion fruit almost. Земля почти как эта маракуйя по форме. And the person who is staying here, why he is not falling down? Да, и почему человек, который, например, вот внизу маракуйи находится, почему он не падает? Because everywhere there is gravitational force. Потому что есть сила притяжения вокруг Земли. And this gravitational force pulls the person back to the earth. И эта сила притяжения, она просто притягивает человека обратно к Земле. So even the scientists, we have seen the pictures of this earth through the satellite. Да, и когда мы, как ученые, смотрим на Землю, The shape of the earth is said to be almost like a sphere, like a ball. мы можем увидеть, что форма Земли почти как мяч. Okay. Hope you understood. Надеюсь, понятно. Yeah. Да. По поводу предназначения, как понять? Okay, thank you. How to understand what the person is living for? Why are you living for? Tell me. Для чего ты живешь, скажи? Быть счастливым. To be happy? How can you be happy? Как ты можешь стать счастливым? Любить. To love? How you will love? Как ты любишь? Я люблю все, что меня окружает. Как? Как? Чувствую сердцем. Just feeling? So how will you show your feeling of love? The what way will you show your love? Как ты проявляешь любовь? Забота о ближних. Caring for Забота close о people. живом. So caring, where does it come from? Откуда вот эта забота идет? Из сердца. From the heart? Just from the heart? Только из сердца? Наверное, нет. Из меня. Maybe no, Из just головы. from me? So who is that me? Кто я? Кто тот я? Любящее, что-то любящее. Just something loving. So that is why you should first understand about yourself. В первую очередь, поэтому нужно понять, кто я есть. Because if you really understand about yourself, Потому что если вы действительно поймете, кто вы есть, you will also understand about your inner nature. вы также поймете вашу истинную природу. Because when we are living in the society, Потому что когда мы живем в обществе, each individual who is born on this earth каждая личность, которая рождена на этой земле, also is born with special qualities. также рождена с особыми качествами. Now that girl, she has a quality of painting. Да, например, вот эта девушка имеет талант к рисованию. But if she forgets to paint for the rest of her life, Если она, например, забыла там порисовать, she will not be happy. она не будет счастливой. Like that, you have certain qualities. То же самое у тебя есть определенные качества, So that qualities you have to bring in your life. и эти качества ты привносишь в свою жизнь. Suppose, for an example, you are deciding that yoga is path
which I am going to follow, Например, ты решаешь, что йога — это путь, по которому я буду идти. are you only going to follow this path for 6 months? Разве ты будешь следовать только этому пути 6 месяцев? Then it is not your path. Тогда это не твой путь. So, whatever you are connected to your own intrinsic nature. Да, и что бы ни было с тобой, ты все равно соединена с собой. So, you said you want to share that happiness. Ты сказала, что ты хочешь распространять это счастье. So, today go in the evening, go to your room, ask yourself, what is that which gives me immense happiness to serve? И сегодня вечером ты можешь пойти, да, в свою комнату вечером и спросить внутри себя, что есть то, что приносит мне незабываемого счастья, очень много счастья. Что это? And what is that which I would like to do all my life, which really is connected to my nature? И что есть то, что я хочу делать всю мою жизнь, что связано с моей природой? For example, I am saying, some of you will say that samadhi is my path, I have chosen. Ну, например, некоторые скажут, что самадхи — это мой путь, тот, который я выбрал. Serving other people, I have taken as my life. Служение другим людям. Karma yoga, I have taken as my path. Да, или я взял за свой путь карма-йогу. That karma yoga is serving other people all my life. Карма-йога — это когда мы служим другим людям всю свою жизнь. Bhakti yoga, I have taken into my life, Да, или там бхакти-йога, например, in which I am feeling devotion within always. в которой я чувствую всегда преданность So внутри. that to which I connect throughout my life is in Sanskrit known as swadharma. И то, с чем я соединен всю свою жизнь, это называется на санскрите свадхарма. So I have to understand what is my swadharma И мне нужно понять, что есть моя свадхарма. and live according to that swadharma. И жить в соответствии с этой свадхармой. If you do not really ask yourself more, going deeper within yourself, Если ты не будешь спрашивать саму себя, идя глубже и глубже внутрь себя, you will not get an answer. ты не получишь никакой ответ. Because otherwise you will say, I want to serve others, it will become more superficial. Потому что если ты будешь говорить, о, я хочу служить другим, это будет не по-настоящему. So you are the person to know, like Pablo was saying, that a teacher can only guide you. Да, и как сказал Пабло, учитель может только провести тебя. You yourself have to walk your path. Ты должна сама идти по своему пути. See, when you are 16 years old, Когда тебе 16, somebody might have told you, oh, you are so good in these things, you are so creative. может, кто-то тебе говорил, о, ты очень хорошо делаешь какую-то вещь. You might have taken it very lightly. Тебе нужно принимать это очень легко. But now if you think, oh, that person told me was right, I am so good in these things. Сейчас ты вспоминаешь, думаешь, вот этот человек мне сказал, я хорошо делаю вот эти This вещи. really makes me happy. Это действительно делает меня счастливой. And till my last death, my last breath which I am going to До take, последнего вдоха. I would like to do that thing to which I feel connect. I am not going to look at what others are doing. Я бы хотела делать эту вещь и не смотреть, что делают другие люди. So deeper questioning is required. Таким образом, необходимо задавать вопросы глубже и глубже. And to live according to that is also required. И жить в соответствии с этим, это тоже то, что необходимо. If you come to yoga, Если ты приходишь на йогу, you want to really lead a yogic life, тебе действительно нужно жить йогическую жизнь. and you want to eat all the junk food, Да, и не кушать там всякое. even when you are in Russia, you want to go to McDonald's, Даже если ты в России, хочешь пойти в Макдональдс, you want to eat always the French fries. да, и ты хочешь есть картошку фри, Who can help you? Tell me. кто может тебе помочь? Dragon passion fruit. Now you understand? Yeah. Окей, good.
Yes. Да, просто пока похожий Ага. вопрос. Similar question. Я заметил, что встречается такое, что в семье дети проживают те же уроки, что прожили их родители. В чем смысл этого повторяющегося урока в семье? И как правильно к этому относиться? I noticed that in family, some people live the same scenario as their parents and grandparents, and they teach they learn the same lessons. What's the reason of this, and what is the right attitude towards this? The parents have a fear. У родителей есть страх. The parents are already in pain and suffering and sadness. У родителей есть боль и грусть. But they will say, you also go through the same fear, pain and suffering. Да, и ребенок также может проходить через это. There can be only that parent who is very different in his thoughts will say, you try your things your own way. И если родитель мудрый, да, он скажет, что ты можешь сам делать вещи так, как ты хочешь. Do not blindly follow others. Не просто последуй за другими. You know, even Buddha, when he was going to die, Да, даже когда Будда хотел уже he called собрался all умирать, the people around him он позвал всех людей, которые его окружали, and he smiled at his all disciples and said, my dear disciples, и он сказал: мои дорогие ученики, my last request for all of you, моя последняя просьба: do not blindly follow me. не следуйте слепо за мной. If there is a Buddha within you, Если есть Будда внутри тебя, listen to that Buddha. слушай этого Будду. This moment you live, В этот момент, который ты what живешь, I said 10 years before is dead. то, что я сказал 10 лет назад, уже умерло. This moment which you are feeling is the most new for you. Этот момент, в котором ты живешь сейчас, самый главный. See all the possibilities within you. Видишь, все возможности есть внутри тебя. Find out what is that which is connected to you in the most beautiful way. Найди то, что соединено с тобой в самом прекрасном What виде. are the ways you are able to express yourself? Какими способами ты можешь выражать себя. And just follow the inner light. И просто следуй за внутренним светом. So this requires some time. Да, но на это требуется некоторое время. Because like you said that psychologically, Потому что, как ты сказал, психологически we are just following the elders мы идем за старшими, and then we are повторяем за not ними, happy. но они несчастливы. We have the У possibility нас есть возможность to ask again and again, спрашивать опять и опять, what is that which really helps me to be on this path? что есть то, что действительно помогает мне быть на этом пути. Is there a possibility to do this thing in a different way? Есть ли возможность сделать какие-то вещи по-другому? But always try to do the things in the most harmless way. Да, но всегда постарайся делать вещи с причинением наименьшего вреда. We are not trying to purposely give any harm to anybody. Да, мы не делаем вреда специально кому-то. Our methods may be new. Да, возможно, matters. What do you mean? Yeah, our methods may be different. Ну, наши обстоятельства могут быть другими. But that is a path which I am trying to follow. Да, но это тот путь, по которому я стараюсь идти. Okay. Окей. Хорошо, следующий вопрос. How to stop to worry and to love yourself the way you are? Is this water? Water? Это вода. Is it water? Это вода? The water is water. Вода — это вода. You are what you are, you are. Ты — это тот, кто ты есть.
The moment you understand that you are what you are and you are going to be what you are, в тот момент, когда вы поймете, что вы тот, кто вы есть, и вы будете тем, кто вы есть, all the pressure your family puts on you, all the pressure the society puts on you vanishes from you. все напряжение, которое закладывалось в вас посредством общества, семьи, оно исцелится. We have forgotten to dance openly. Мы забыли танцевать открыто. We have forgotten to sing a song. Мы забыли петь. And I was very sad because I was traveling in Moscow in a metro. Я очень загрустил, когда я поехал в Москву. И Many попал в people were метро. having books. Да, у многих людей были книги. And everybody is seriously looking and Все reading смотрели this, серьезно в and книги. look like this and like this. I was thinking, what is this? Я подумал, что это? I tried to smile at them like this. Я старался улыбнуться. И They are like this. они And так. in Russia, there are some old people, they have kind of a feeling that they should never laugh in their life. И в России есть некоторые старые уже пожилые люди, которые имеют убежденность, что они никогда не будут любить. So I was asking my student, why is this man not laughing at me, smiling at me? I'm smiling at him, and why he is not smiling at me? И я спросила у своего русского друга, почему этот человек не улыбается мне, я же улыбаюсь ему. But she was saying, this is the real man in Russia. Но и она сказала, это настоящий русский человек. Can you break that man? Но мы можем разве уничтожить этого человека? Just smile like a child when you really are happy. Или изменить его? Просто улыбайтесь, как ребенок, когда вы действительно счастливы. Try to dance whenever you are just happy. Просто старайтесь танцевать, когда вы счастливы. Try to sing when you are happy. Старайтесь петь, когда вы счастливы. Make nice food when you are happy and hungry. И приготовьте что-то вкусное, когда вы счастливы и когда вы голодны. Do things from your own happiness. Просто делайте вещи из своего личного счастья. So you will be much more happy. И вы будете более счастливы. Yeah. Yes, all the time, здоровенько, богатенько. Okay. Okay. So the question is, why some spiritual people have beard and long hair, and why some of them don't, like they are bald? Вопрос в том, почему некоторые духовные люди имеют бороду и длинные волосы, а некоторые бреются на лысо. In India and all over the world, there are different traditions followed by these people who are on this path. В Индии есть разные традиции, да, которым следуют люди. Some of them are in their ashram where they live are compulsory told to shave their hair, mustache and beard. They cannot keep their mustache. Everything should be shaved. Да, в некоторых ашрамах им говорят, что вам нужно бриться на лысо, не оставлять волос нигде. I was in one ashram. The name of the ashram is Kailash Ashram. Да, я был в одном ашраме под названием Кайлаш. But I had hair, mustache and У beard. меня были волосы, борода и усы. He was a senior monk. He always come and say, I don't want to see your hair. Don't want to see your mustache and beard. Remove it. И главный монах этого монастыря говорил, я не хочу видеть твои волосы или бороду, тебе нужно это сбрить. I did not feel good. Я нехорошо себя I said, чувствовала. better for me to leave this ashram. Я сказал, я лучше оставлю этот I left that ashram because I am more having freedom to live my life the way I want to. И я почувствовала, что я хочу жить так, как я хочу, и поэтому я оставила. So there are people who would like to shave the whole of their mustache, beard and the hair. Да, есть люди, которые хотят состричь все. Or there are people who want to keep the hair, mustache А and the есть beard. люди, которые хотят сохранить бороду и волосы. According to the tradition, either you can shave the whole of your head, mustache and beard, or you can keep all В at the соответствии same с time. традицией вы можете бриться, либо не бриться. That is why. Вот почему.
Это все вопросы, которые здесь есть, поэтому вы можете задавать сейчас другие вопросы. Я когда задал вопрос про семью, получилось так, что с вами ответил на вопрос о том, как относиться к уроку, который дают родители. Я хочу еще знать, спросить, как относиться к уроку, который дает жизнь. То есть, А можешь попроще задать вопрос? Да, я сейчас его сформулирую, я просто тебе подробно расписываю, чтобы ты короткой фразой его перевела. То есть получается, что, как судьба. Есть судьба в определенной семье. Рождается человек, и у бабушки там что-то случилось, Ты имеешь в виду было два генетику мужа, или что? у мамы было два мужа, и у дочери опять будет два мужа. И это какой-то урок, который проживается в этой семье. И они просто, в чем вопрос? Вопрос в том, зачем, то есть в чем причина и зачем этот урок происходит из жизни в жизнь. Как должен реагировать человек? То есть он должен, когда он понял это, бежать срочно и решать эту проблему. У меня там будет два мужа, но есть это не проблема. Два мужа это не проблема. Да, но какие-то бывают более другие сложные ситуации. И человек, когда он это понял, он должен... Нет, это в основном же модель просто, модель. Он видел, тебе ответил, да, почему? Он дал тебе ответ на этот вопрос? Человек может сам поменять свою жизнь в любом случае, если он не хочет. То есть это психологическая, трактовка того, что ты говоришь. А если ты будешь следовать своему пути, то ты придешь туда, куда надо. The question was more about the family scenarios, what's the reason. Ты имеешь в виду, почему генетика какая-то или что? Как Род? Это переходит из жизни в жизнь, и тот, кто получил эти уроки, да, то есть на жизнь далось какое-то количество уроков, которые человек должен прожить. Это связано с его семьей. Как он должен к этому относиться? Просто проживать это или активно участвовать? То есть, For example, a person has a few lessons in his life that are connected to the family. For example, the mother had 7 husbands, and then the daughter has, and all the story goes on and on and on. Yeah. What should be the attitude towards this? Just to live through, or what to do? See, there are certain karmas, and that karmas are with that person. Therefore, they have to go through certain karmas in this life. Да, и нужно понимать, что у каждого человека есть определенная карма, которую ему нужно пройти в жизни. So therefore, maybe a lady might have married one person, then he left, and then she married second, third. Да, и, например, там человек может жениться, потом развестись, потом жениться еще раз. She is also going through a karmic way of living with different people. Да, это определенный кармический путь проживания с разными людьми. She is going through the ups and downs of her life. Да, этот человек проходит разные периоды в жизни. But only if he or she is conscious that why I am doing like this. Но если человек становится осознанным и задает себе вопрос, почему я это делаю, The possibility of change happens. Существует возможность к изменению. So if we are in a family where we see these kind of people around us, Если мы в семье и мы видим вот таких людей, да, вокруг нас, only one thing we can do is pray for them. мы можем сделать только одну вещь — молиться за них. Also pray that we also have a nice balance in our life. Да, и когда мы молимся, у нас также появляется баланс в нашей That's all we жизни. can do. Это все, что мы можем сделать. Okay, Thank you. thank you. Хорошо, еще какие-то вопросы? Можно у меня такой вопрос? Я немножечко тебе пишу. Да. У меня появилось там за последние 2 года страшное недоверие к людям и закрытость. Вот. Не говорю, плакать хочется. Как открыться? Вот вроде бы ходишь к психологам, и где ты понимаешь, что нужно там свет, там, любовь, да, но не получается. Вот как открыться? So last few years she has the problem with trust to other people,
And she goes to different psychologists and she understands that she should love and all that. But at the same time she feels no trust to other people. What to do? Once, if the trust is broken, to have the trust back is not so easy. Когда доверие разрушается, вернуть доверие легко. You have to consciously practice certain meditations. Тебе нужно осознанно практиковать определенные медитации. And also, if you are consciously chanting some mantra. И также, когда ты осознанно поешь мантры. Because mantras are having a potential energy. Потому что в мантре есть определенная энергия. Even if you are like 7 times chanting Om in the morning time. Даже если ты утром 7 раз будешь петь Ом. And in the evening time, before going to sleep, you are chanting Om. И перед сном, если ты будешь петь 7 раз тоже Ом. You will feel more and more trust within you happening now. Ты почувствуешь, что в тебе рождается больше и больше доверия. And then you will understand that I have to trust myself first than trusting others. Тогда ты поймешь, что в первую очередь нужно доверять себе, а потом другим. Everybody living on this earth wants to live their own way. Все, кто живет на этой планете, хотят проживать свою жизнь определенным образом. The biggest problem I see now in this world is Самая большая проблема, которую я вижу сейчас в этом мире, love has become conditioned. Любовь стала привязанностью. Oh, if I give this glass of water to you, Если я дам тебе стакан воды, what are you going to give me? что ты дашь мне? Love is not negotiation. Да, любовь — это не обязательство. So every day pray. In that prayer you are saying, I do not want anything from anybody, but let me have trust towards that one divinity. Когда ты молишься утром, ты можешь попросить: я не хочу ничего иметь ни от кого. Единственное, что я хочу, это иметь доверие к Богу. That will slowly bring back your trust Это in you. постепенно принесет тебе доверие, вернет тебе доверие именно в тебе. То есть, And when you are having trust towards yourself, that is enough in this life. и когда ты доверяешь себе, этого достаточно. We cannot help others by saying, oh, I am going to trust everyone. We need not say that also. Мы не можем помочь другим, когда мы говорим: вот, я доверяю всем. This life you live, try to be happy. Ты живешь эту жизнь и постарайся быть счастливой. Yeah. Thank you. Thank you. Окей, может еще? Партнерам, клиентам, ну, как вот грамотно, как руководитель, как глава семьи, как друг, как правильно помогать, как вроде знаешь путь, да, то есть, но в то же время не хочется человека лишать своего пути. Вот как здесь баланс найти? The question is how to help others, for example, in the family or partners, because Yeah. like you understand how you should help, but at the same time you don't want to control others' person path. When we become adult, Когда мы взрослеем, our responsibilities change. наша ответственность меняется. And according to the country where we live, И в соответствии с тем, в какой стране мы живем, the responsibilities also change a little bit. ответственность также немножко меняется. In India, it is always that even when a man is 30 years old, maybe 35 or 40 even, В Индии, даже если мужчине 30, 35, даже 40, sometimes the man is taking care of his parents. да, иногда мужчина должен заботиться о своих родителях. But in Europe and other countries, we see that when a person is teenager, he has to leave his home and live independently. Но мы видим, да, что, например, в западных странах, когда ребенок достигает зрелого возраста, там, 18 лет, он должен покинуть дом и сам заботиться о своей жизни.
Personally, what I feel is that То, что я лично чувствую, if we have parents если у нас есть родители, and if they really need our help, если им действительно нужна наша помощь, at least through phone or through message, we should be in contact with them. нам нужно хотя бы по телефону или сообщениями обмениваться с ними и And держать if связь. they really need us physically, И если им действительно мы нужны физически, once in a while we should go and ask about their whereabouts. да, и нам нужно приезжать к ним и спрашивать, как они, навещать их. Sometimes if they need our presence, like they say once in 6 months, please come and be with us for at least 3 days. Да, если иногда им нужно наше присутствие хотя бы раз в полгода на протяжении хотя бы 3 дней побыть с ними. There is nothing wrong in staying with them and helping them. Нет ничего плохого, чтобы быть с ними и помогать им. If we are saying that okay, parents are parents, but they should live their life, I am independent, I will not take care of them. Да, но если мы говорим, ну, родители это родители, у них своя жизнь, у меня своя. They will become very sad. Они будут очень грустить. They will say that there is nobody to look after us when we have become old. Они скажут, не осталось никого, кто будет ухаживать за нами, когда мы состаримся. So, if you are able to maintain a good relationship, at least once in a while, talk to them, ask about their problems, and ask them if they really need anything or any kind of problem they have, you tell them to share with you. Если вы можете, да, спрашивать у своих родителей, нужна ли им какая-то помощь, вы должны это делать и делиться. So that is the only thing we can do, because we cannot always be with our parents. Это единственное, что мы можем сделать, потому что мы не всегда можем находиться рядом с нашими родителями. Yeah. Что касается друзей и партнеров. What about friends and partners? Где баланс найти? How to help? How to keep this balance? See, we have to understand that Нам нужно понять, everybody living on this earth is living for love. все, кто живет на этой планете, живет для любви. So Buddha used to talk about purification. Будда говорил про очищение. The first purification he's saying is the purification of the word. Да, и первое, что нам нужно очистить, это очистить нашу речь. Purification of the body. Очистить наше тело. Purification of the sense organs. Очистить наши органы чувств. Purification of the mind. Очистить наш ум. Purification of the home. Очистить наш дом. If both the husband and wife are taking care of these 5 purifications, Если оба, муж и жена, заботятся об этих вещах и очищают, it is not always the woman who should cook in the home. женщине не обязательно все время готовить. It is that both men and women have to have a proper coordination and say that, okay, this week, please, if you have time, you do. Next week, I will be in the kitchen. Like that, there should be a proper coordination in everything they do. Да? И муж и жена должны все время договариваться о том, что они будут делать, какие обязанности они будут исполнять поровну. So it is like helping each other on the path with a partner, with the wife or husband. They should try to help each other on this path. Да? Это взаимопомощь друг другу на пути каждого. When they are following this, they will also have respect for each other. Когда они следуют этому, у них появляется уважение друг к другу. So that will help. Вот это поможет. Yeah. Да. The question is how to help people but not to harm yourself. See, when we are helping other people, we should have empathy. Когда мы помогаем другим людям, мы должны помогать с сочувствием. In empathy, there is no attachment.
В сочувствии, сострадании нету привязанности. In Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: "Hey Arjuna, you can only do your karma and have total trust in me." Арджуна, тебе нужно исполнять свою карму и абсолютно доверять мне. So if we are doing our karma the most proper way and trusting the divine, Если мы следуем со своей кармой, доверяем Богу, all other things will come to us in a help. все остальные вещи придут к нам, чтобы помочь нам. One lady who is from Saudi Arabia, she is there for the course. Одна женщина в Арабии, она там. She was saying to me that Swamiji, I would like to go and share with people the knowledge which I received here. Она сказала, что я хочу делиться теми знаниями, которые я там получила. But I am afraid whether if with yoga will give me money. Но я боюсь, даст ли мне йога деньги, да, принесет ли мне заработок йога. I said to her that you start with 4 people. Я сказал ей, начни с 4 людей. If they are giving you some bread, take that bread in Если the они beginning. тебе дают какой-то хлеб, Do not ask for any money. не проси денег. Later what will happen, there will be mouth to mouth. Oh, that teacher is good. I went there. She did not ask me anything, but we can give her something. Slowly, slowly. When you are doing your work with completeness, help will come to you. Do not try to get the help from others, but do the things with completeness. Просто делай вещи, да, полноценно, отдавай полностью, и тогда помощь извне всегда придет. So that will come to you. Это придет. Okay. Давайте, может, maybe last questions. Yeah. Может, еще у кого-то есть последние вопросы, кто еще не задавал или стесняется. Да. У меня вопрос насчет боли. К примеру, если бывает, что люди заболевают, и не всегда им кто-то может помочь, или даже они сами себя способны вылечить. И получается, что им в их жизни приходится проходить через какие-то болевые ощущения в теле, очень физические. Как можно, есть ли какие-то практики, которые помогают взаимодействовать с болью? Ну, например, я знаю, есть практика стояния на гвоздях, да, это очень больно. То есть, в итоге для чего люди делают эту практику? И может ли, что может помочь людям, которые испытывают физическую боль от болезни? So the question is about the pain. Some people have very hard pain in their body. What do we need to do, and are there any practice that work with this pain? Oh, ball now listening out. Hold this. There is a nice instrument I carry from Rishikesh. Есть очень прекрасный инструмент, который я приносила с Ришикеша. Поющая чаша. This singing bowl is like having a lot of cure for the physical pain also. Эта поющая чаша, она имеет способность излечивать, да, в том числе физическую боль. So suppose you are feeling some pain in your belly. Допустим, у вас есть какая-то боль в животе. You have to place this singing bowl on your belly. Вам нужно поставить эту поющую чашу на живот. And then your friend, whoever is there, will actually you can keep a folded cloth on your belly. Да, достаточно близко нужно прижать чашу к животу. And then you have to just И потом делаем вот так. you have pain in the lower back. Например, есть боль внизу спины. Place a folded cloth and place this there. Мы ставим туда чашу. You sing or you just slowly hit with this mallet. И легким движением касаемся краешка чаши.
If you have pain in your left shoulder, Если у вас есть боль в левом плече, например, do not place this ball on the left не shoulder. нужно ставить чашу на левое Place плечо. it near your left shoulder Ставим возле левого and плеча. just make this kind of gentle sound. Да, просто делаем такой легкий звук. Or if we want to feel an energy from the toes to the top of the head, Если вы хотите, например, почувствовать энергию от кончиков пальцев до головы and energy from the top of the head to the lower spine, и энергию от головы до основания позвоночника, just lie down on a very easy posture in Shavasana. просто ложитесь в очень простую позицию в шавасане, Relax the whole body. расслабляете тело Just chant Soham. и поем сохам. If you have a couple of singing bowl in your home, Если у вас есть несколько поющих чаш дома, place the on your lower back, one on the middle and near your this upper chest. вы можете одну поставить вверху вашей груди, да, возле шеи, And then gently beat. и потом легкими движениями делаем постукивание. If you feel that your mind is going too much here and there, Если вы чувствуете, что ваш ум, да, слишком такой активный, just try to hit randomly. просто попробуйте делать ударение хаотично. Then hear some light sound. Тогда мы можем услышать такой легкий звук. This light sounds will make you feel more and more close to yourself. И этот звук будет приближать вас ближе, ближе, ближе к себе.
So you can have some small instruments in your home. Да, и вы можете иметь маленькие инструменты дома. That will help you to feel the relaxation. Or you can also listen to some gentle music. Которые помогут вам расслабиться, либо вы также можете слушать спокойную музыку. And with that you are taking long breath, like from the toes, you are breathing into the top of your head. И вы, когда слушаете эту музыку, делаете вдох от пальчиков ног, Top да, of и the head вниз. to the lower spine. И потом от головы до окончания позвоночника. Во время этой практики нужно боль как-то смотреть и осознавать ее, либо вообще как-то не наблюдать. What should we do with the pain? Should we observe it or just to do this? See, if it is too much pain and you are in trouble, you have to take medicine. Видите ли, если это слишком сильная боль, нужно принять лекарство. But the pain is okay. Но боль это нормально. Then you can do this. Ну, то есть у каждой боли есть причина. То есть во время этой практики мы осознаем эту причину или как-то просто ее замалчиваем. Every pain has a cause. Should we observe it and realize what is the cause of this problem or no? Of course, 80% of the pain is emotional. Да, конечно, 80% боли это эмоциональная боль. 20% is physical. 20% это физическая So for боль. 80% you can use this kind of healing and things like that. Да, и для 80% мы можем использовать такой вид исцеления, музыка. 20% of pain you have to see a doctor, you have to take medicine. 20% да, нам нужно пойти к врачу, принять лекарства какие-то. Yeah. As she is a hypnotherapist, she might know that in hypnotherapy there is a system they call like an onion. You peel the layers and come to the root of the cause. So as Guruji was saying, you need to understand yourself. In yoga study, we have 3 very useful principles or practices what we can find in the niyama part. We call that swadhyaya, self-study. I will translate. Да, у нас есть, так же как я гипнотерапевт, и у нас есть в гипнозе такая практика, когда вот, например, у нас есть боль, и мы берем луковицу, представляем эту луковицу и начинаем снимать с нее кожуру, и мы погружаемся в причину этой боли. Но вот есть другие знания, которые касаются самоисследования, там есть 3 элемента. Yeah, and the second thing we call Ishvara Pranidhana. И второй называется Ишвары Pranidhana. It means to sacrifice yourself to the divinity. И это значит, что мы преданы перед Богом, да, мы сдаемся Всевышнему. And the third we call Santosha, the Третий satisfaction. называется Сантоша. So we are thankful to the universe that what you have given us. Да, это благодарность за то, что у нас есть. Rather complaining. А не жалобы постоянно. Like she was asking about love, there is my previous background was journalism. Например, был вопрос по поводу любви, и у Пабло раньше он был связан с журналистикой. There was a class in our studies. There was a teacher. Был класс, где был учитель. One day she came to our class and asked us. И когда она приходила на наши занятия и спрашивала нас. What is the most divine sentence in this world? Какое самое бесконечное предложение в этом мире? So everyone is looking each other's face. What to answer, what to answer. И все смотрели друг на друга, что же говорят другие. And one guy stood up. И один парень встал, поднялся. And he said, I love you. И он сказал, я люблю тебя. That's the most divine sentence. Это самое бесконечное предложение, да, самое божественное предложение. Now the question is how to make this sentence divine. Другой вопрос в том, как сделать это короткое предложение бесконечным и божественным. 3 words.
3 слова. I love you. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебе кохаю. Whatever it is. Хоть как. If you focus, I love you. Если вы концентрируетесь на том, что я люблю тебя, Where is the focus? где фокус? I. Я. Most important is me. Самый главный это я. If I say, I love you, Если я скажу я люблю тебя, where is the focus? где фокус? Who is the most important Кто in самый this важный sentence? здесь? You. Ты. Then where is love? Где же любовь? I love you. Я люблю тебя. Where is the focus? Где фокус? Love. Любовь. Focus on love. Фокусируйтесь на любви. Not on the persons, not on the objects. Не на любви Yeah. и не на Be thankful не to на the things. человеке, не на Surrender. объекте. Love is everywhere. Будьте благодарны, любовь повсюду. If we are the children of the heaven, if we are the children of God, Если мы God is дети here. Бога, God Бог is here, здесь. God is here. Бог здесь, везде, повсюду. So love each and every single God. Просто You любите will feel love for yourself. и чувствуйте любовь к себе. That's simple. Это просто. Thank you. There is saying there is a concept in sound healing about the singing bowls. Есть The sing- определенная вещь в этом, что The sounds represent to our 7 different chakras. звук, он представляет и соответствует нашим 7 чакрам. Определенный звук. A study says our root chakra И наше учение, оно говорит о том, что наша корневая чакра, which has the seed sound of lung, да, и которая первичный звук которого лам, it has the sound of C, the natural C or C sharp or C major, what we call that sound. да, и есть как бы определенный изначальный звук. Си. Gradually it goes, the next one is D, Определенно, потом это начинает подниматься, да, следующий D, E, E, F, F, G, G, A, A, B. B. These are the scales from the science of Yeah. the sound they say. Also they have the seed sound, what Guruji says. Да, определенно есть. Это научный такой подход, да. Также есть изначальный внутренний звук, о котором говорил Гуруджи. And there is, you may have heard about Gayatri mantra. Да, и ты, наверное, слушал про Гаятри мантру. But these chakras has their own Gayatri. Но все чакры, они имеют свою Гаятри мантру. So it's like something, if with the kind permission of Guruji, Yeah. it says, I am starting from the root to the Sahasrara, crown. Om Bhu Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Tapaha Om Jnana Om Satyam Om. So these 7 sounds, they represent the 7 powers. Bhu means Bhumi, the earth. Bhuva, pains, sufferings, everything to burn in the fire, this fire. Maha, the sky, big. Your heart is as big as the sky. This Tapa,
we chant, we pray, we make the sounds, all the singing, all the mantras, all the prayers, the tapasyas. Om Jnana, the wisdom, the knowledge. Om Satyam, the ultimate truth, the truth of all truth. All there, here, is in your body. As teacher said, Guruji said, it's a sound, nada everywhere. So, when you have the harmony of this, you become Purnam, the complete. Ведь каждая чакра соответствует свой определенный звук. Каждая чакра звучит, да, то есть если первая чакра это связь с землей, потом связь с водой, да, наше сердце, просторное как небо, большое, открытое. И, соответственно, как мы говорили ранее, также в каналах, да, течет определенная энергия, где также есть свой звук, свое созвучие, своя вибрация. Такое. I have to little bit add to this, Pablo, because I have heard from my master. Это то, что я услышала от своего мастера. The first one, Om Bhu, is actually not on the physical body. Первое Om не в физическом теле. Actually, Om Bhuvaha is connected to the earth, to the first chakra. Первая чакра это то, что связывает нас с землей. Om Suvaha is connected to the second chakra. И Om Soham это то, что связано с второй Om чакрой. Mahaha is connected to the third chakra. Om Mahaha это то, что связано с третьей чакрой. Then heart is Om Janaha. Сердце это Om Janaha. Then Om Tapaha. Om Tapaha в горле. Om Asatyam. Om Satyam. Then comes the last one. И потом последнее. Om Tat Savitur Varenyam. That we say, then we are saying the Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. So in this, first is Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. Then that means what? The first biджа-мантра is on the earth. Первая биджа-мантра находится в земле. Then Om Tat Savita. Savita is that light. Да, и Om That Savita sun. это So the солнце. earth and the Savita, they are now not in the physical body. И есть вот эти две чакры, они находятся не в физическом теле. То есть So связаны what с we землей. are doing is not only chanting this chanting should bring a regular complete energy circle. И мы делаем это для того, чтобы постоянно, регулярно запускать вот этот круговорот энергии. Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam, Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam, Om Bhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam. Ultimately, everything we are connecting to the highest truth. Да, в самом конце мы соединяемся с истиной. And that truth we were saying, I am that light. И там мы произносим «Я есть этот свет». So Pablo said, what he said is also right, but this is different, which I am telling you because I am getting from my master. What I have learned, it's quite a lot from him. Да, то, что знает Павло, это много чего с вами, немножко отличаются версии, но с вами тоже от своего гуру получил знания. Here I am also like you to learn.
Да, и I come from Jakarta just to be with him to learn things. И Пабло также приехал сюда, чтобы вместе с нами обучиться. Гаятри, yes? Sadakshar. Actually, it is 7 loka mantra. 7 loka, sapta loka. Is a 7 loka. And like I said, he said Shad Akshara Gayatri also. Shad means 8. 8 Akshara, 8 syllable Gayatri mantra also. But it is actually connected to the 7 lokas. Sapta loka. And then we are connecting with the Gayatri mantra. So some people say this and then they completely chant the Gayatri mantra. Again they repeat the 7 loka, chant the Gayatri mantra. То есть мы можем повторять мантру 7 лок, и потом мы выходим на Гаятри мантру и уже, да, поем ее отсюда, с этого. Okay. Okay, once again thanking thank you Tanya and everybody. Thank you. And thank you so much Thank you for coming. Thank you. Namaste. Спасибо большое. Спасибо большое.